ehe ụmụ ibe dịka m si wee na-ekwu onye na-aghọtaghọ ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. The problem bụ na ọgwụ ị nwere TV, ị nwere television, ị nwere redio, ị nwere phone, ị nwere all those things. Then ọwụ na ị nwere Nokia telephone, nwee iPhone, nwee Samsung, all those telephone ọ bụrụ na ị chọrọ i download some application nọ na Android, ị chọrọ download ya na Apple, ọ gaghị ekwe ka ị download wee. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na this system abụrụ the same, they are not the same system. Everything ị na-eche n'ụwa, everything you used to think is created by somebody. Ihe mee na bụ na life adịgo a very long process. So nna gị nyụnyere ihe n'ime mma gị, that thing ịfụrụ nna gị nyụnyere ebe ahụ bụ every information about life. That single sperm ịfụrụ bụ every single information about life. So the problem bụ ịdị distracted, enyere gị basic proper way of ascending, because Igbo stand for ascension. Ọ bụrụ na unu ghọtara the reason why eji wee kpọọ ya Igbo, ịghọtago reason why eji wee kpọọ ya Igbo aha bụ na something push towards onye ka eji asị mmadụ na-agbọ agbọ something push from the bottom up, something ị na-need ha need, ịghọtago. Ọwụ na ejighị eji now you want to escape, spring up, because agbụ aha will turn something that spring from bottom. Ụgbọ mmiri na-aga because na-enwe something na-wave na okpuru ụgbọ aha, that fan aha ifuru ebe ahụ na spring na-epush that mmiri aha ọ na-agbagharị dị mmiri aha na-epush dị ụgbọ aha ifuru. All the same thing. Enwere snail a na-akpọ ịsam. Anyị na-eri ịsam ahụ mgbe aha epere mpe, amaghị mmadụ n'ime unu chetara ịsam, and all ndị mba mmiri na-eme dị ịsam anụnwa. Unu gaa na chọọchị, unu ga-afụ na every chọọchị nwere isi ogologo n'ọnụ ya. Why eji etinye dị ịsam n'isi ogologo ahụ? Because why? The church stands for salvation. You got to go. All something like a basic structure. Ewerezie the spirit, because unu na-anya unu ga-afụ na ịsam aha o nwere wave, and the wave anụnwa ọkpụkpụ nọ n'ime mmadụ, ọkpụkpụ the same thing ọkpụkpụ gị aha ọ ya bụ the same shell, ejina shell, all the same element ka contain. Mana ịfụzie dị ịsam ị ga-afụ na ka o si gba around all how the wave, all the speed of the wave mere o ji like that. You got to go. So this is some anọdụ n'ime mmiri because of na o nwere too much wave, ọ na-eme ọ naghị adị stable. Ịma ihe ọ na-eme, ọ bịa move o dị mmiri ahụ abịa gbaa ọfụfụ o nwe asụ mmiri ọ na-abụ n'ọnụ, ọ bụpụta asọ mmiri ahụ ejikọta that ụfụfụ ahụ bọpụs ahụ wepụtara asọ mmiri ahụ ejide hold way together, and mgbe ahụ hold orizie ka bolombolo n'ime mmiri. Then ị mara iti ha bolombolo n'ime mmiri, automatically the bolombolo will go up. So mgbe ahụ o mee datin, o were ụkwụ ya na-abụ gadozie na dat bolombolo ma ha eburu ya gaa n'elu. Ọ ga-anọbazi ebe ahụ anytime ọ bụla o si ebe ahụ wee pụọ, ọ daa, and ọ daa na ọnwụ. So this thing ọnya bụ ihe nna gị sịrị. Ịnụ na anya unu ga-afụ na enwere ihe post na Facebook dat eju na aha ọịsam bụ datin. Unu na anya unu ga-afụ na enwere ọdụm nọ na leopard nọ ebe aha. Leopard bụ gịnị? Leopard mean perseverance, all symbol of perseverance ka ọ bụ. Ịghọtago? Onye mere anyị ji wee use leopard because ngwa na onwe gị anyị use ha agụ. Why na anyị use ha agụ? Because agụ dị aggressive. Ihe anyị ji wee use leopard will not perseverance and observation before you act, because ha na-egbu on target. Leopard na-egbu on target. Agụ na-eme ọnọ agụ gụọ ya ọmapụ chọọ ihe ọ ya eri. Leopard anaghị eme otu ahụ. Leopard na-eme on target. That's why I ji use leopard. So ebe ahụ ọnọ datin bụ na the same thing that eju na aha mere. Culture, unu fụrụ culture, omenala aha bụ onyenwa represent that bubbles I create. We create bubble fantasy, illusion. Onyenwa bụ anụ a na ọkụkọ ndị a na-egbu without knowing the symbolism of it. So all the bubbles aha eju na aha create to hang himself there. Oya wa omenala I create so that we can hang our people on this thing, so that ha ghara sink into the ocean, so that ocean erie ha. You got that? So ị na-anya ị ga-afụ na enwere eke ahụ edebere die for that symbol of ala aha. Eke mean the form ihe na-anaghị ata arụ, ọ dịghị poisonous,
ihe ọ na-enye mmadụ shape. Ekechi igbu gị n'oge ebu ụzọ taa ya ga-ata ya, ọ ga-ejide gị dị ontere nwụọ ịnwụzi n'oge ọkwa na onogi ịnọdụ n'afọ ya ị ga-anọzi ebe aha nwụọ. ịghọtago. So eke mean ike ihe nye shape. If you type something you give it form, then that crescent moon aha bụ amụọ gị ọfụ ị na-adị ka crescent moon enweghị branches because you don't need any branch, you don't need it. Ọ dị ka onye nụrụ nwaanyị ọnụsịa nwaanyị ọ na-agba n'iro, nwanne ị na-agba n'iro ịgba ha n'iro, otele nwaanyị ahụ ị na-achọ n'iro o nwere ihe dị iche na otele nke gị nọ na ya? E nwere ihe dị iche na otele ị nwere na ya dị na otele nọ n'iro? Onweghị. Ihe ahụ just desire. Ị nwere ike iche na e nwere but o nwere, because of desire, human desire. Iche na e nwere something dị there but o nwere something dị there. That is what is happening to us. You got to go. Mana the problem bụ na the worst problem bụ na anyị enwerozi that structure. You got to. Anyị enwerozi the structure. We lost the structure because of fantasy. We believe fantasy as reality because ihe m gwara unu before. Ọba is entrance. But ndị a bidozi watch bazie onye si na asị go and do your own research because ndị Benin na-akpọ God Osanoba. Osanoba, go and check it. Osa is supreme. Osa ya bụ Osa supreme. Then Oba is Lord, not God. That's why a na-asị Oba Otokpeo. Oba Otokpeo. Ihe bụ they are worshiping idol without knowing it. The same thing the Christian name with the religious Jesus. Exactly. Exactly. But they are unknowingly doing it. Oba Otokpeo. But how na ihe a na-ekwu bụ you are worshiping idol. Simple as ABCD. Go and read Benin history. JJ go their history. Odoga anya even na that south aha niile Benin with the worst of the condition of today. Go and check. Why? Because they worship idol. Ha na-efe arụsị ihe apịrị and ndị agha nọ na village anyị na ala Igbo na-efekwa ihe apịrị go and see their condition, all of them. Go and watch that because nature is not that no nchere abụrụ nature. Nna nwanne once ị pụrụ na line nature apịa gị because this thing are sequences. They are sequence. They move by number. Once every single number goes out, that is crash. The computer crashes. Once every single number, you have to find the reality of nature. That is why everybody go and do your own research. Ihe ọbụla m gwa gị gị check ye. Ị ga check ye every alchemical nature on this earth. Then use sun, anyanwụ na ọnwa as a symbol from A to Z. Why ha ji uzuo anyanwụ? Because anyanwụ is observation. Because once you stay focused in one direction, ị ga-afụ na at the end of the day you nweta information from that thing. At the end of the day, if na you information will come out from that place. Just stay focused in one direction, you see it. Stay focused in one direction, you see the result. Oh, now anyanwụ na-eme ọpụta ọ na-agbagharị like this, you can never create anything. Anyanwụ enweghị onye create. Anyanwụ create because they stay focused. So ndị nwa na nwoke as a human being, ọ na you have plan. Nna nwanne, what is your plan? Ije ọsụrụ nnọọ pụta isi ị chọrọ ime omenala nwanne. The most useless thing from n'ụwa bụ mmadụ ịpụtasị I want to do something. Nna nwanne, kedu ihe dị iche n'ime ihe ndị a? That is where we are coming from. What is different? We are coming from where there is no road. You come again and still going where there is no road. What kedu ihe na-eme ndị isi ojii? Ịma sometimes if you forget them, or dịka ịkpọrọ ha asị, nwanne nwere onye akpọrọ asị. Life is individual, is about you, and if you resist is because of you your problem. Nwanne gị na Ifeanyị na Okeke enweghị the same situation, their condition abụrụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Imagine kwana, just for example, ọ bụrụ na all the whole your life na ịbụ onye ọjọọ, Okeke all the whole his life Okeke bụ onye ọma, how can your condition and the condition of Okeke bụrụ ofu? How? Just gwagodi m. That what you think about life is not truth, because
even nke a ndị mmadụ na-ekwu religion enweghị religion mere gị. That is your state of mind. If you don't see something because of your state of mind is the problem, not religion. Is the condition of your mind. That is the problem, not anything. Why I don't like foreign religion? Because of the image them put to it. Because ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ in every which way. Why do they put the image? Nna agwa ndị be siri image pụta eburu nke ndị ọcha na-akpagharị. That is why I reject it. About the story in the Bible. Why I reject Islam? Because of na Saudi Arabia ka a na-ekwu maka ya, not an Igbo. So that's why I reject it. Why I reject it go to Torah or the Judaism is because of Israel ka a na-ekwu maka ya. So about our people. So this is your case. You must create your case. If not, it makes no sense. Only you create your own case, it make no sense because now ihe a na-ekwu maka ya, you want to create a life because there is no life. Man, there is no life. This is who you are. Otu ụmụ si akpari n'iro, otu aka isi akpari n'iro. Otu ụmụazị si akpari, otu ụmụ anụmanụ si akpari n'iro, otu aka isi akpari n'iro. Nothing more, nothing else. Ihe meziri bụ na ndị mmadụ pụtara create something out of long living of life. Abazie create wezie from which that memories I nwetara before, all those memory use wezie we create a new life until I abazie ebe anyị today. So ọwụwụ na enweghị automatic something somewhere. All those things if for unu na-akpọ ma arụsị ma all those things are nothing but otu ị gaa na laboratory na university, ị ga-afụ na enwere lab in university, ị ga-afụ na enwere ebe a na-emegasị laboratory ebe a na-study something. So all those things mkpọrọ okwo, they are based on symbolism. Okwo arụsị is a symbolism of natural element. It's about artificial intelligence because human being dey use natural intelligence because it's based on natural. It's natural intelligent. Then all those arụsị unu na-akpọzi arụsị is act because artifact is based on act. Based on act. Act bụ gịnị? Is based on wave. Wave bụ gịnị? The same thing na-eme ocean ji move. The same thing na-eme ocean ji move. That is pure truth. Kedu ihe ocean na-eme? What do ke ihe ocean na-eme? Nna ichekigo why ocean ji eme like that. Ichekigo why mbuze ji eze. Ichekigo why ibuzo ji move ọ pụta ọ na-egbuwasị ụzọ, ọ na-egbuwa ụzọ. Ichekigo why ide ji awa ụzọ. All those things you never studied them. How many of you nwere ike igoma about this mobile phone? How do this work? Nke nwa na onwe gị na-achọ, you want to create a society for your people. How do telephone work? So na this is your empire you want to build. Ị gaghị enwe telephone ka ị gada egokwe telephone with nke ndị ọcha. Ị gada egokwe telephone na China. How does television work? Kedu ihe bụ information? Kedu the process of television, TV? Or na that is your culture ị na-ekwu maka ya, ị gaghị enwe TV. Or ngụ ị can believe we to go and buy television in the West or China. How does motor work? Car na-emove. Kedu the process of this car? Ọ bụ na this is your culture, you don't need car. Or ị ka chọkwa ka ị na-ego car, ị ga na-ego car ego na nke ndị Japan ma nke ndị China. In this your destiny, how ka nna men the culture onwere ihe dị iche na culture from growth. There is nothing different from culture and growth. No. Because this culture you created an empire so that the people will come and associate. N'anya ọkwifuru IMF ndị isi ojii dump and dem. IMF bụ ndị a nwe ya, nwa bekee nwe ya, they own it because ha chọrọ the only thing ga-eme gị superpower bụ that your mineral in your land. The only thing eji nwe IMF bụ that your minerals. The only thing eji nwe UN your minerals. The only thing eji nwe ICC your minerals. Africom
all of them, even OAU, even African OAU, ha nwe ya. You have nothing. Enwere ihe nwere. Enwere ihe nwere. I'm telling you the truth. You are nobody. So you don't complain because you are nobody. Go and begin to build. Create a child. Create a new child of tomorrow. And you have nothing. Complain nothing. That's because you don't complain because nothing. You can't have nothing. I'll be honest with you. You cannot have anything. In a country, all the whole country in Africa, they only then created it. Go and check. What about 1885? Have you forgot? You just go 1885. All the whole country in Africa, then all of them, go and do your own. Go and verify. So don't waste your time. In a way, you are wasting your time. Don't waste your time. Now, the time earlier is better. Go back to the basics. Have a new culture, have a new education, have a new child, then we die. This child will go and grow. Begin to build. Only when you begin to build, have your own private informations. But now, these OG are not ready to learn. Each one may educate or turn you want to force me to believe you. How can this child learn? When a child a basic education to okay result. The same book, textbook. Iji agụ akwụkwọ n'Africa is the same textbook they use in the West. You know that? Not the same textbook they use in Africa to study. Not the same textbook can they use here to study. But onye nke agosi ya ọ na-arụ plan. Kedu ihe mere onye nke ọzọ ji were onwe ihe ọ na-arụ? Because the teacher and the student ha onwere ihe. Teacher gụrụ the same thing onye nke agụrụ. So ha na-arụ onye nkịtị. Teacher amaghị akụzi, nwata akwụkwọ amaghị amụ amụ. Okeke amaghị akpụ isi. Mma abụbara isi adịghị nkọ. Okeke amaghị akpụ isi, mma abụbara isi adịghị nkọ. So all the same book ka a na-use because anọ m na West. Anọ m onye ọbụla mamụ ịghọtago. Ọ bụ mụnwa bụ onye bụ the first person kpọrọ Nnamdi Kanu je meet foreign government in Europe. Go and ask anybody. I did. Ọ bụrụ na m like ihe ọ na-eme, aga m akpọrọ ya je meet foreign world government. Ịma ihe ha gwara ya dị anọ m dị I know what agba m ihe ha gwara ya. I hear everything. Agba m ihe ha gwara ya I know. But ndị nkịtị ga-anọ ebe ha nọ na-ekwugeri. Ndị nkịtị ga-anọ ebe a na-akọgeri onye na-amara ihe ha na-akọ. Nwanne ọ ka mma you earlier the be nwere chances. But forget ihe na-eme nwere nothing will happen. No. Ịmana enwere heavy war going on in Cameroon now. How many of you mana enwere the same thing men at Biafra 67 now is going on in Cameroon? Do you know that? Uno mana the same thing na-eme na Cameroon right now. Mụ na gị na ebe a. But you care not. 1967 people also care not. But you are crying. How today they are crying? Why? Because of carnal mind. Even if you tell them that time ha agaghị ekwe. Igwa ha they are face illusion. Kiwu illusion. Ụwa anyị na Nnewi, asị na n'ugwu Awụsa, ụwa anyị na Enugu enwe ebe a na-akpọ ụwa anyị na Enugu n'Igbo. Kiwu that place. That thing na-eme that place ndị Fulani na-akụsa ebe ahụ. Adamawa Fulani na-akụsa ebe ahụ. Ịza na Ebonyi steeti Fulani na-akụsa ebe ahụ. All those things are not natural. All these things are natural because it's a message to you. Ezu River is not natural. It's a message. But you can never have them because your mind is not well cultivated and prepared to know. To see you are carnal and every carnal must be destroyed. Ha gwara ụnụ n'akwụkwọ that na Canaanites must be destroyed. Nwanne ka ị na-eje ụka adịrọ na Chukwu but Chukwu dị iche from ụka. Nna nwanne any person ọbụla dị against Chukwu is good. You will be destroyed, you will be crushed. Okay, food ka ị ga-abụ, you will be a food and they will be eaten. That life is not when you're a human being. Don't take yourself too personal. No. What about if God turned to Japanese to come and cure you problem? What about if God turned to America to come and kill you? Eh? What about if God turned to British to come and gwọra gị ịba? What about if your ancestors reincarnate in Jamaica to come and gwọra gị ịba? Because you don't have common sense.
had it been you have, ị kwesịrị ịma na Igbo signify higher mind so that you can rule. Only when you do well in the kingdom that you can rule. Because you na-eche na nwa bekee amara ihe ọ na-eme, because you see it with carnal mind. Had it been na afọ ya n'ụzọ ziri ezi, ị ga-ama how can these people building all this thing, we are not building anything. Why don't you build nothing? Why? Jugodo onwe gị ajụjụ, ask yourself why. Ordinary leper electricity, ya nwere epileptic never supply. Epileptic light, ordinary electricity, you can do with anything I am. A black person na achị anyị, somebody who rule Nigeria is a black person. Ọ bụrụ onye ọcha, onye ojii. But why this onye ojii ji wee dị sympathetic to ndị ọcha? Why? The same way ndị Yoruba si ha si Egypt wee bịa, ndị Igbo si ha si Israel wee bịa, ndị Igala si ha si Egypt wee bịa. Yes, ndị Fulani si ha si Saudi Arabia wee bịa. Everybody si esi wee bịa, then the land who own it. Then nwa bekee we come and take the land. Ebe ọ bụ na anyị niile enweghị onye nwe dị anyị na anyị si Israel wee bịa, ndị Yoruba si Egypt wee bịa, ndị Benin si Egypt wee bịa, ndị Igala si Egypt wee bịa, ndị Benue we si Egypt wee bịa, ndị Fulani si Saudi Arabia wee bịa. Na who own the land na? Ka ezi onye nwe dị anyị ebe ọ bụ na ọ bụrụ anyị nwe dị anyị. Ụmụnne, lee n'anya. That Crescent Moon ifuru there, as long as the women still giving birth, there is hope. As long as women still giving birth, there is hope. That's why I ji wee mee ndozi ọdịnala. Ndozi ọdịnala wee fire movement. Man, I dey ready to crush anything that cross the way of ndozi ọdịnala, because ihe anyị na-eme God given principle for ndị Igbo. Ihe nyere anyị, what we are is we desist from evil, and we desist from anything that will bring humanity down. Or ihe no, you gotta go. So anything ọbụla contrary to that is evil, and it will be crushed, pump and play. So onye ọbụla mara the principle of ndozi ọdịnala, nwanne iwere ajọ mmụọ bụrụ ajọ mmụọ jebere onwe gị, we don't care. But going from this movement, all this movement gaghị agwa ụrụ na ndị Igbo before Abraham, Jesus was. Olesi ma ọ na-emara ihe Igbo pụtara, and ọ bụrụ na ịma ihe Igbo pụtara si ebe a pụọ. Onye ọbụla bụrụ ihe apịrị apị bịa ebe a, nna bụrụ ihe ha apịrị apị kụọ ya n'isi, narị ya datịnị kụọ ya n'isi, isi ya nwanne. So if your condition, otu a condition ga-adị, kedu ihe mmadụ nọkọta ọsị nwanne ya na Amerịka, na ụnụ ama na ndị nọ na Malaysia, ụnụ ama ihe a na-eme. Onye nọ Malaysia tasị ya ofu isi ase ndịre gị ego ka ilo ori echi, anaghị m atọ onye nara gị ego maka na ọ ga-eruru gị nwa. Ụrụ na-abọ bụ ọwụ so onye nara gị ego na ọ bụ ngụnwa na onwe gị na-achọ chi na-elo. Ọ bụ ngụnwa na onwe gị na-achọkwu chi. Gịnị ka ị na-elo? Chi na-elo ọwụ ụtara. Ị na-elo chi gị ọwụ ụtara. Ọsị ya na-elo chi ya, ị na-elo ya ọwụ ụtara. Nwanne, mmụọ chi mere reincarnate, chi elogo ụwa, ọ bụghị ogụnwa na-elo chi. Ọwụ chi na-alụ ụwa, mmadụ anaghị alụ ụwa. Jikọtago. So chi nke a na-ekwu bụ that your carnal mind, bring it back and train the carnal mind so that you stop suffering. Nwanne nna agụ na eziokwu ịhụrụ otu unu nọ na all pity is out of pain, because anaghị m like ịfụ ihe ọjọọ ma ịnụ ihe ọjọọ. I have seen your 100 years, your lifetime afụgo m ya, because asị na ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị. I have seen you and see your own offspring. That's why eji agwa na ihe anyị na-agwa unu ka ụrụ ndozi ọdịnala. Future will justify. Ọ bụrụ about ihe mmadụ kwuru n'ọnụ, because always people will say against people, people will say evil against people. Ọkwa ndị Bible gwara unu si unu na Jizọs bara na Israel, ndị Israel wee, mana Jizọs aha ka ndị nne gị na nna gị na-efe taa. The same Jizọs aha ka nne gị na nna gị chiri ọnwụ na a na-efe. Ejụọ ya why eji efe, ọ sị na ọ nwụrụ n'elu obe. Mana mgbe ahụ ọ na-ezi ha ozi ọma, nobody want to listen. Nobody want to listen. This is a
normal story of today. Whether me believe na Christianity, me believe na Christianity, that is not the case. The case is that somebody came and tell you nna nwanne forget ihe ọbụla ị na-eme, onwero, nothing is there, nothing will ever work, it will not work. Simple as ABCD. Why oga ha work? Because there is a house already built and you want to go to the house and rob. A ga-agbagbu gị there because that house nwere security, everything, there is a security in the house. Ka ihe ga-eme go and build an intelligent that will break down the security. Simple as ABCD. You cannot go there and rob. You gaghị eme nwunye. You got to go. I nwere ike ịga mụ na that house to rob. It's impossible. Ima why na nwere onye na-ekwu okwu na what is happening in France, because all a portion is a gentleman agreement. It's gentleman's agreement. That's why nobody say anything. That there Cameroon today, now the kind genocide going on there now, you cannot believe your eye. Exactly what happened in 67. The neighbors are busy now, cake my as if nothing is happening. That is why you go and invest on the unborn child. Information I tell you, they will surpass these people. They will surpass them. The only way you can do it is that the only way you can do is it. Nothing more, nothing else. You cannot confront them with 1800. Gịnị ka ị ga-eji eme ya? Nigeria then created all the whole army nọ na Nigeria, then ha nwa train ha in their favor. All the whole Africa, everywhere, IMF, movie, American movie, then all American industry movie, CNN, everything ha nwe ya. Then ndị nwa na onwe gị nna nwanne ọ dị ka mmadụ agbụsị na-abụ elephant. Ị kere eme nwunye. The only thing is throw that your child, that your Crescent Moon. That Crescent Moon, create them in a way. Create them in a way you give them information, forget. Give them information, forget. That's why ordinary of science and tech is the best thing that can happen to us. Educate our child in a confined mind. Simple as a bit. Anything apart from this thing is a failure. And the future failure. That's all. Anything apart from destiny is a failure and the future failure. Because ordinary bodies, ordinary bodies, then how can you confront people with ordinary bodies? Then how can you do that? Now with media, Facebook, you use a campaign against them, then own it. How with the Facebook? YouTube, how? I wanna CNN my interview today. CNN carry our case. CNN carry our struggle. CNN then own. So how can you be happy that onye ogagi boss radio or TV ye buru gị na-ekwu maka gị, you are happy? Ọnọdụ ebe ọ na-aṅụ champagne na achị ọchị, ọ ga-asị mara ihe. Ọ ga-asị mara ihe. Yes na. Because the TV ahụ ị na-aṅụrị ọṅụ ọ ya wee. Onye nwa ga-agwa ha mgbe ha ga-ekwu ma mgbe ha agaghị ekwu. He will tell them. Anyị na-akọ in a confined environment. Hey! Nna kedu onye mere anyị ihe biko? Who did this to us? Unu amakwa na ihe a is all part of the plan. Do you know that? Imana this thing anyị na-eme is part of the plan, but the only reason why do only people who ga fall victim into this thing is because of their portion. One now about what you love or what you do not love. Only know why like freedom. Nobody hates freedom. There is nobody who hates freedom on this earth. No, but the mind is the prison. The mind is the prison, because if you are not free in your mind, you cannot free outside your mind. Simple as ABCD. If your mind is not free, your body will not free, because once you believe it, your body will attach to it. That is the case. So about the physical freedom. That is why Africa, half of African people are ungo. Half of African people are ungo because of this physical illusion. Physical illusion. That's why they never have all this kind of country. Country means state. State will mean condition. Condition means something banned by force.
That's why you see the military everywhere in the country. That is the meaning. All of the everything you see have meaning. Country will condition will state to something bound by force. Our control is like security. Country means security. Simple as ABC. Country means security. That's why they have embassies and bases everywhere. American base, this base, military base, because that is what the meaning. So once you go confront that thing, they will use that decree slaughter you. Ha ga-use the decree gwọ ebe onye ka ị ga-complain rutu. You cannot see the God because God are on the outside you. Ọ nọ n'ime gị. Had it been n'ime the God, ọ kara ịgwa gị the right thing to do. Had it been you know the God will reveal himself to you and tell you what to do. So if you na-eme ihe ọzọ, that means you mara ebe Chukwu gị nọ. Ị mara ebe ọ nọ. Na-ekwu ihe ịghọta ya. If I say something you understand. If I say something you don't understand because there is only one. So ọ dị n'ime onye ọbụla, everything dị n'ime onye ọbụla. Once m kwuru ihe ịghọta ya, that means inside you is exist. If you don't understand it, ọ naghị ebe exist. Onye that is nwanne ọ ka mma na ije chaa ahụ. Go and wash your body. Saa ahụ. Ọ bụrụ na ime ha ndozi ọdịnala understand, nwanne go and wash. Saa arụ. If you watch yourself, then ịghọtara ihe anyị na-akọ. Ịma na ihe anyị bịara, we came here just because of the pains. Ọ bụrụ about because of your consequence. Anyị ma the reason why iji ata ahụhụ. We know why people suffer, because human being represent higher self. That is what the human being represent. So if you are in the difficulties, that means there is something wrong. Something wrong somewhere. Anaghị agbachitere mmadụ ọgụ nwa. Ọsọ nne na-agba ọgụ. Sọsọ nne mmadụ na-agba ọgụ nwa. Anaghị agbachitere mmadụ ọgụ nwa. No. Ọwụ na enu gee ntị, unu watch ya the radio station. People na-etune na radio. Why they tune in the radio every day? Ha na-etune na the radio ha because ha like the program a na-eme na the radio. So ihe ndị ọzọ ọdịnala na-eme, we are sending the message to the like minds that will give birth to the children of tomorrow. Not we. You are nobody. You are going to die. Every living thing will die. So once you are living, death is waiting for you, not life. Once you are alive, what is waiting for you? Ihe na-eche gị, death is waiting for you, the earth, to leave this earth. So we are sending message to those children of tomorrow that will be the bride of the future, because half of ndị ojii will die. More than half of ndị isi ojii will die a painful death. Ha ga-anwụ a painful death because why? They are living in carnal mind. Every carnal mind will be destroyed. I'm telling you the fact, because it have to go the direction. Animals, why you eat animal? Because they are in the state of natural law. Natural law were consequences. So it have to go the higher mind and descend to lower mind. You will be destroyed. Isi na asị nye time. Hungry, destitute, misery. Na nwanne, have you ever sit down and think, how do we have so many minerals and our people are hungry and suffering? Why? Have you ever think about it? Check go there. Ị gaa na Australia, enwere aborigine na Australia, ndị isi ojii na Australia, aborigine men. Go to that place, even their condition. Na America, ndị ojii nọ na America before ndị ọcha abịakwa ịma. But this ndị ojii mere accept a story, slavery story imposed to them. They accepted it. Onwere esi na enweghị dịka slavery. But ndị ojii nọ that place, then why did every onye ojii associated with this slave something? Every day ha werezie na aya ụka plantation. Nwa ojii mewere ọfụma asị ọpụtago from plantation. You accepted it. Nwa bekee bi na cave for thousands of years. He never made any movie about the cave. He never said anything about him living in the cave. So
Do you think? Because someone at that thing will send wrong message to his children. He knows. Someone at this thing will send wrong information to the minds of his children. He never, thousands and thousands, if not millions of years, in a cave, cold, eating each other. They never talk about it. Not even right. Onye ọbụla pụta ọsị ọhụ, this is true to what happened to us. Over everybody getting a slave. Is it everybody? Over everybody in America. So every black person in America, you accept. That's why the condition of black in America are just like this. Because they accepted a lie imposed to them. Yes, they believe they are black. They isolated themselves. Now, how can you dare isolate yourself? Hey, black life matter. Matter what? About what? Black life matter about what? Aghọta m ihe ndị a na-akọ akọ. Nwa bekee si ebe a gaa na South Africa jee were anị ha. Ndị ojii pụtazie sizie na black life matter in your own land. In your own land. Ihe o choro bụ na anyị need more education. Ọ na-egosi na anyị enwere cultural education. Yes, anyị enwere cultural. How na anyị nwere cultural education? Our attitude ga-adị different. Our behavior gosiri na anyị enweghị cultural education. Our mind is not constituted or not cultivated. Yes, our behavior gosiri ya. So ọ ka mma, this our new babies. Ka anyị mee na ihe ahụ ejune mere, ihe nna nna anyị ha gwara anyị, ihe ha gwara anyị na that ejune. That is Isamaha. The story in Isamaha, we will replicate the story of that Isam so that we can hang on top of nwa bekee. Only thing nwa bekee nwere weapon. Ọkwụnụma. That's why nwa bekee ji wee mee acquire weapon. Because the only thing they can stop you with is weapon or weapon. That's why every day they build weapon upon weapon. It is ready na-akọ to ha nwa na-arụ weapon na-eje. Unu ka dị busy na-akọ nonsense. Africa dị busy akọ nonsense. They are busy talking nonsense. Nwa bekee dị busy na-arụ weapon. Ọ bụrụ na anyị niile si Egypt wee bịa, then why can't we live together? Ebe ọ bụ na anyị si Egypt, anyị si Israel. Ụmụnne, ihe a bụ ndozi maka ọ bụrụ na ihe dị mma anyị agaghị na condition anyị nọ. Nwanne, rapụrụ ihe ahụ na-eme nwere isi ka anyị gaa nụ ruo obodo anyị. Orubeghị mgbe eji ahụ ụhụ, orubeghị mgbe eji abụ ụbọ. Mgbe nwanne ịbụ ọwụ na mmadụ kparịa gị ịkụọ ya ihe. Mmadụ kparịa gị ịkụọ ya ihe. Nwanne ọ bụrụ na enweghị ike ịkụ mmadụ ihe, then why kwana iji ekwuzi okwu? Ị na-ekwuru gịnị? Kedu ihe ị na-ekwuru ka ọ na-eti ka egbe hapụrụ ya nwa ya? Egbukwa na egbe hapụrụ nwa ya, kedu ihe ọ ga-eme? Ọkọ na-eti mgbu ka egbe hapụrụ ya nwa ya. Ọ bụghị ije bụrụ ihe apịrị apị. This thing will not change anything. Ọ bụghị ije gbuo ọbara, gbuoro ewu ọbara, gbuoro atụrụ ọbara. O nwere ihe ọ ga-echenji. This thing will not change anything. Na-agwa unu nke bụ eziokwu. O nwere ihe ọ ga-echenji. Ọ bụrụ ije n'ụlọ ụka bụrụ cross Jizọs, o nwere ihe ọ ga-echenji. The only change ị nwere ike ịfụ in your eyes, these children anyị na-amụ amụ, otu a ndozi ọdịnala mere ihe a na, this ndozi ọdịnala will be a confined culture so that our children will have direction, so that all those external influences will be blocked. All those external, all distraction ka ọ bụ na amaro, all distraction. Go and read your book about salvation means to stop external influence. All you opera. To block external influences. This is the meaning of salvation, to save you.
All corruption, the corrupt mind. The mind is corrupted. Once your child mind is corrupted, the case closed. That's why they show you pictures of movies. Always na nwanne ewego movie watch onye ọcha bụ slave. Have you ever watched movie onye ọcha bụ slave onye ojii boss? You gaghị ere na west. That movie you cannot sell it here. Ịma anwa mee movie onye ọcha bụ slave onye ojii boss in the west, you cannot sell it. Iweta ya ebe a atụọ gị ya nga. But na ala Igbo n'isi ojii ọ gara nwa ya ga na watch movie onye ojii bụ slave onye ọcha bụ boss. O ruzie echi nwa ya dị useless. Ọ mara na the mind, that hero's mind is being corrupted. That nwa enweghị uru ọ ga-aba. Nwanne, the only way you can the discipline inside the machine is so much. Only the distraction. Nwanne, ndị na-arụ na laboratory anaghị use telephone abadi ya kwụrụ ma. Because ị nwere ike ị na-enwe ka ime something ofu onye akpọ gị na Facebook o distract ya ihe na-eme eme. Onye na-eme operation na ward n'ime theater ọ naghị use phone ebe ahụ. Because o nwere ike ime ka ọ mee operation somebody asị ya idiot na Facebook. Ọ hapụ mmadụ razor blade n'afọ. So the discipline is high. Nwanne, all the good to be disciplined is good. You don't tolerate nonsense. Nwanne, ka nwere ebe a nọ this Facebook onye ọbụla bịara ebe a kwuo nonsense because ị na-akwụ m ụgwọ ọnwa. I don't have any right to answer you unless more those people who believe in the ideology. Yes, we have an obligation to answer them. If not, we don't have any right. We don't have. Mụ na gị ọ bịara ụwa. So only those people the right, our own thing is those people who belong to us. That's why ihe ọbụla happen, we answer them as the way, because ofu ala ji ka anyị na-achịrị efi. That's why we answer them. Ọ bụrụ na ọ bụrụ anybody can come. Nna nwanne, if you see any information here, go and research them yourself, because of your own benefit. Ọ bụrụ mma. If we give any information, don't wait for us to explain. Go and do the research so that is your own benefit. Ị ga-abịa na-ajụ m kedu ka arụsị si wee bụrụ artificial intelligence. Mụnwa ka ị na-ajụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka m kọwara gị, I will tell you. But ị bịa in confrontation as onye ọrụ anụ ọ bụ onye Jizọs, nwanne ị gaghị aghọta nwunye, because you already rejected the information. You cannot understand it. Without arụsị, there will be nothing like telephone. Because ihe na-achọ ịgwa gị in essence bụ na I know about it more than you. Because ọ bụrụ na ịma ya, ị ga-ama na all these things were artificial intelligence. That is what they're talking about. Because to act is intelligent, is natural intelligence. Those to replicate those acts materially, mechanically, it becomes artificial. You got so all we hated that act there. That is why your father showed them practically that this wave work. This thing that function inside human being, we can make them function outside human being as well. That is why people now out here they use here against their own brothers. One here that in his laboratory, not to kill your brother. One day here the for you to build planes, cars, radios, electromagnetism, or use them to create a society worthy of living. But to discipline is the first. I'm going to put picture on send one time. He got for one man had the two men. Of one or the pose, the mean and direction. If one cause Obudihuna, he went away. Can mind and purify the mind. Ndi Igbo mere nsọala. Nsọala abụrụ Josu anaghị eme gari na village mba. Nsọala bụ discipline who follows the principle of life. Nature amara something. Ihe ahụ na-eche because ndị mmadụ che na mmadụ bụ ihe if somebody do you something nwanne avenge 100 times. Avenge 100 times. If you do one, avenge 100 times. That is what shows you are God.
because in God's kingdom there is no nonsense. You must avenge your father's death. It's a must. You must avenge your father's death. It's a must. Pump and play. Unless you be a coward, Igbo onye ụjọ. Igbo onye ụjọ. Ndị mmadụ a na-emegeri sị na nwa ọkpara na-ejisi okwu na-akọ sị na ya na ha mmanụ. Ha na-eji ndozi ọdịnala amụ ka esi akọ asịrị. Ha mara ihe bụ ndozi ọhụhụ nọ nso. We have created a life that will not die. A light ọkụ na-enweghị ike enyu anyụ. This is what we have created. Isi na asị, see yourself. Just watch and see, because this is a lifeline movement. It's based on unborn children, so it will not off. The light of ndozi ọdịnala enwere ike enyu because it's about you. Nke nwana nwe bụ onye nkịtị, it's about you. It's about your own future. That's what we are doing. Ọ bụ dị maghị mara ya. Anaghị m confront onye kam ọkwụnụma. Ndị Igbo si ana ọba araghị ara esibo ogologo. Ọ na-abụ mmadụ agha esibo ogologo, anaghị eme ya eme. Ọnụ ntụtụ na-abụ anaghị akụkọta isi ọnụ. Never ever. Sọsọ na oji planet ka ị ga-eme somebody bịa na-eme ihe dị mma, mmadụ a confront ya. Mana you are lucky. Ihe iji dị lucky bụ na because na we have not set a base. I am a base. That is why you are lucky. I'm telling you. Ọ bụ na abụghị nke bụ eziokwu. So lucky dị bụ na because I am a base. If not, ngwa gị na otu ahụ isi wee gbuo oke na ọchịcha. This is how you go. Kedu ihe gịnị ka oke mere gị iji rie? Gịnị ka ewu mere gị iji rie? Kedu ihe agụụ na agụ ga-abị? Then this is our food. Don't take our food. Ndozi ọdịnala is our life, is our future, is our food. Everything we have is it. So you mess it up, we mess you up. Simple as ABCD. Mgbe anyị na-ekwu okwu ebe anyị ọkpọrọ gị, you came there yourself. So ọ bụrụ na ebe ihe a na-eme adịghị gị mma, why don't you go? Ọ bụrụ na ịbịa ihe a na-eme erughị ọrụ gị, why don't you leave? Nwanne, ihe abụrụ ọgụ nne na-agbara nwa. Onye oruoro rie, ije na restaurant iru ebe ahụ igo nri. Ije isi ha ịchọrọ rice, etiri gị rice. Epute gị ji, isi na rice ka ị chọrọ. Ehe na, ọ bụrụ na ha jụ nye gị rice, isi ebe ahụ pụọ. Yes, simple as ABCD. Mmadụ agaghị abịa a restaurant asị ya na ihe a na-ere ebe ahụ salad. Ruo ebe asị achọrọ iri akpụ. Asị gị salad ka a na-ere ihe a nwanne. Isi ị ga-eri akpụ, nna nwanne ga-eche ebe a na-ere akpụ, ya na-ere akpụ ebe salad ka anyị na-ere. Ihe anyị na-eme ebe ahụ purify the movement based on discipline. Because only discipline can ga-arụnwu anything. Without discipline, enweghị ga-arụnwu. Because you must pass that raven. Hey, nwanne, before you build anything on earth, you must pass that danger. Because everything ị ga-pass the danger. Danger not here. You must anything at ordinary electricity, you must pass through danger. Ordinary electricity na danger of plane. Ko plane anyị na-aga n'elu. One single mistake ndị na never had anwụ. One single mistake in a car accident pia. That nuclear power ahụ na fast ebe ahụ na ọkụ na-enye ọkụ nuclear power house. One single mistake go blow away. Undisciplined mind cannot do them. So our people yet we have to grow a child that will be capable of handling this information, not on nkịtị. I need to grow a child to handle this thing. That draw discipline. Education of child with the problem. Don't you know that? So this generation is being wasted. How waste go? Can I focus on Nandaga Muamu? So ndozi ọdịnala, our focus is newborn baby. Ndana ebe a waste. Ọ bụ onye kwuo moto efu. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya gwa m ihe anyị mepụtara. This generation na gwa m one single thing anyị mepụtara. One single thing I want to know. Kedu ihe anyị mepụtara? Enweghị ihe anyị mepụtara. Only complain. Enweghị ihe anyị mepụtara. So enweghị uru anyị bara. Enweghị uru anyị bara. Simple as ABCD. So ụmụazị anyị na-amụ anyị ga-akaba ahụ prepare them for tomorrow because we are not prepared. Anyị ọ dị prepared wee na-agwa aka n'ike esi n'imi. Anyị ọ dị prepared wee na-agwa aka n'ike esi n'imi. Mba. So ụmụaka anyị na-amụ we must prepare them because ndị isi ojii mgbe ọbụla
onwe ya onwe ya onwe ya onwe ya onwe ya onwe ya ka ọ na-azụ mgbe ọbụla nyanwa na onwe ya nyanwa na onwe ya afta ka ị zụrụ nwa ya onye ojii mụrụ nwa onwe ha any plan for the nwa ọ ka na-azọgodo onwe ọ ka na-achọ ihe ọ ga-eri ọma ha na nwa ya bụ the future o che na nyanwa nwere future ọma na onwe ha future ọma na nwatakịrị ahụ nwere future so nwere the plan ngwa look at Africa they have no schools ha nwere school ị nwere plan school ị nwere schools ị nwere any medical facilities education universities ị nwere ike ime ụmụazị anyị ka ha dị great nwanne nwere plan do you have a plan if we are talking kedu onye bụ onye iberibe ka anụbeghị nna nwanne na anya let me read for you ndị ozi ọdịnala program number 1 early child development number 2 ordinary laboratory center na Igbo number 3 organic food initiative number 4 tourist attraction number 5 cultural heritage center. Ya program na nwanne what is your problem? Kagodim. What in achọ American visa mana America were racist na akwụ ihe kwuru Europeans are racist yo but you want visa to go there. Then can you have a problem now? Tell me the problem. We have read our flyers. Ya flyers ya anyị anaghị ekwu ọnụ efu ekwu anaghị ekwu ọnụ efu ekwu anyị ga-arụ machine without getting any information from the west. Anyị ga no matter how local as long as nọ na-arụ ọrụ na-eproduce ihe anyị chọrọ ụmụaka anyị mezie perfect. Let our children perfect them. We will build anything on earth. We will change the model of building house in Igbo land. Ndị ndozi ọdịnala will change the method of building house. No more cement house. The house will be built on bricks because anwụ na-acha na Africa you need the bricks to build house, not this asbestos. Asbestos is cancerous. That's why we die early. Anaghị eji block arụ ụlọ. You only build factory with block, not house. Na Africa block eji arụ ụlọ all the dangerous for health. Ọ na-eme heat, o nwere ike suffocate. Ndị ndozi ọdịnala ga-eme introduce bricks eji arụ ụlọ. We will build our mighty heritage center. Ọwụrụ nke ahụ the mighty one, a temple a ga-arụrụ Chukwu, a temple Chukwu na Igbo, mighty one with the bricks. Ajerụsị anya people we found out that na ndị Igbo ọ bụ ha nwa bidoro civilization. We started it. We started them. So ọ bụrụ about to story. Onye ọbụla si na ndozi ọdịnala na-ekwu okwu, go and see the house, go and see the heritage center. Ka mara ma si your life tinti a mụrụ gị ịlahụgara n'ụdị ụna ahụ, ịrahụgo n'ụdị ụna ahụ. Anasi ya ga-esi nwata mara mma si aja esa ahụ. Nwanne enwe information enwe maka arụsị, bring it, we tell you what it is. We tell you how you will use this thing to Poland, but first of all you have to be disciplined. We don't need you unless you are disciplined, educated. Anything you know, throw away them. Come here, we baptize you, make you a new human being, give you back the information, you use them. I agaghị enye gị information based on this unstable mind. No, we will not. We will not give you any information. O were mee ụmụnne ya onye ara ama ihe a na-akọ. Ọ bụghị sọ mgbe mmadụ na-eri na dozbin ọ bụ onye ara. No, onye amaghị aka nri na aka ekpe ya, onye ọbụla na-efe ihe apịrị apị in fact bụ onye ara. Ma ọ na-eme ụlọ ụka o, ma ọ na-eme na Muslim o, ma ọ na-eme na omenanị o, isi adịrị ya mma. Because ọ na isi dị ya mma, ọ gaghị efe ihe apịrị apị. Nwanne gwa onwe gị eziokwu. Onye ọbụla na-efe ihe apịrị apị isi adịrị ya mma. Nna nwanne, how can you worship ihe apịrị apị? Nna check good, just think about it. Idol that you created,
idol, you created idol and worship them. Na nwanne common sense adịrọ there. Common sense adịrọ there. How can you worship idol? Si eke ide mmiri. Eke ide mmiri. Gịnị bụ eke ide mmiri? Gịnị bụ eke ide mmiri? Hi. Ọkwa nwanne m gwanezie n'anya. After these things we complain na ihe adịrọ ara anyị mma. Onye the brain ya nọ na this, onye brain ya ka nọ na this level. Ọ dị ka onye ahụ nwere ezigbo ihe ọ nwere ike imenwu. Na-abụrụ aside. Ajọ ihe anaghị amụta ya amụta. Ajọ ihe you don't learn it. Anybody can do ajọ ihe. So ọ bụ ihe ezigbo ihe ka a na-ekwu okwu ya. So onye ọbụla na-efe ihe apịrị apị ma ị na-enye wishi ọbụla ọ fere ya, o need deliverance because ọ maghị ụmụ eme. Onye ahụ need to build up. Nwanne a na-eje akwụkwọ abalị eje mgbe ndị ochie a na-eje akwụkwọ abalị, mgbe ndị gboo a na-eje akwụkwọ abalị, ihere emene gị, don't be ashamed. Gaa akwụkwọ abalị. Ndị ndozi ọdịnala after our heritage center, anyị na-ebido a course, anyị na-ebido schools for our people just to make them, but first of all ị ga-adịkwa ready, you must be ready to relearn. Ị ga-adị ready to begin as a new person because iburu old information bịa ọ gaghị work. Onye ọbụla na-ekwu maka mami wọta arụsị asị ya nwanne ịdịbeghị ready, don't come. Onye ọbụla believe na enwere ebe a na-akpọ eke ide mmiri, eke ide mmiri mami wọta, nwanne you are not ready, don't come because ịbịakwa kwuo ya we will not listen to you. So ka ị ghara ifeel offended. Ọ bụrụ na eke ide mmiri arụsị na-eri anụ, a ga-elochi, a ga-arụ agwụ, nwanne mba, agwụ nke anyị na-arụ bụ to cultivate the mind. A na-arụ because Igbo ka a na-asụ. A ga-arụ gị ọrụ, arụọ gị will build you, put you in a stage that onye ụka will not defeat you. Onye na-efe ihe apịrị apị will not defeat you. Onye Islam will not defeat you. Anyị ga-etinye gị in a stage of God human being so that you can defend yourself in every stage and every time, every moment. Ọ ya ga-etinye gị ya. Ọ bụghị nke a ga-elochi. Na ndozi ọdịnala ilochi wụ bring that your outside self, that your carnal mind, bring it inside and transform yourself into above a higher mind. That is ilochi nke anyị. Iyi ụwa nke anyị wụ to baptize you, make you a new man. That is the ancestors iyi ụwa. All those ones you see as a physical one, they are all symbolism, they are not reality. Ọ wụ na believe those things as reality, man ị na-efe ihe apịrị apị. Ihe apịrị apị ka ị na-efe pump and play, and ihe apịrị apị nwere consequence. Ihe apịrị apị nwere you don't worship ihe apịrị apị because your mind is the God. The mind will destroy you because you deviated from the mind itself. It will destroy you. Okay, piasa gị. Even about death, it will put you in a misery situation. Okay, tinye gị na misery situation, a situation you will regret why you are living. Okay, tinye gị na a stage you get regret why you are living. Yes, because ọ ga-akpụchi gị anya, it will blind you. Ọ ga-ekpu gị isi eke, ọ ga-eme gị otibere anya afọ ụzọ, so that you can change. Because oppression ọ na-eme gị ka ị change. The oppression for you to change, ọ bụrụ about just to make you suffer. It will you be oppressed so that you can change. Simple as ABCD. So ọ ka mma na anyị ji n'oge pụtawa dị hapịrị apị, si na ebe ahụ pụta ụzọ adịghị ya. There is no road there. Your mind is the God, is the kingdom, is Chukwu, is Chineke, is mmụọ. That is the mind, is infinite, limitless. How can you limit your mind with nonsense apịrị apị? Ị na-egburu ya ewu na ọkụ. Na kedu ebe kunu si? Onye who teach you this thing? Onye kụziri gị this thing? Kedu onye kụziri gị ya? Na nwanne, don't teach your children that thing. Egosikwe na ụmụ gị that thing. Teach your children. Ọwụ na ịma ha, send them to our heritage center. Anyị ga-akụzi ka esi arụ plane, ka esi arụ moto, ka esi arụ generator, ka esi arụ anything. Ka ọwụ na mmadụ moto jam mmadụ, how can you rescue onye dị unconscious? Ọ ya ga-akụzi gị ọ bụ ka esi egbu anụmanụ n'ihu ya apịrị apị.
kedu ụdị ihe bụ ihe ị na-egbu ya anyị enyego chi anyị ewu, anyị enyego chi anyị ọkụkọ. Nna biko nụ na ụnụ akasị na mmadụ hie ya casting na ya casting ụnụ akasị na ya casting nwanne. Kedu ka ị ga-esi ewere oyi nna Chukwu na mmadụ kedu onye bụ ụzọ pụta ụwa? Ọnwụ na Chukwu bụ ụzọ pụta ụwa, then how can you gbuziere ya ewu na ọ bụ na Chukwu bụ ụzọ pụta ụwa ka ihe na-egbuziri chi? Ebe ọ bụ na chi bụ ụzọ ka ihe na-egbuziri ya ewu? Onye ọ kwesịrị igburu gị ewu na ma chi kwesịrị igburu gị ewu, ọ bụ kwesịrị igbu chi ewu na. Ịghọtago? So ewu mean unconstructed, ewu ihe arụbeghị arụ, tini unconstructed. Look at the mpie gara n'azụ, mkpi bụ ihe gbara mkpi, separated mind. That's why mkpi always resist. Na a ga-agba anyị ọgwụ n'isi, enwere a ga-agba anyị injection n'isi ka anyị isi anyị pụọ ndụ. A ga-agba anyị injection ewu. That means those things that keeps you uncultivated, that thing that makes you suffer, that thing tinyere gị na situation of critical position that needed to be ejected. Chụpụ ya, chụọ ya na aja. The same way erosion is being removed from rock and go and dump in the front of sea ocean. Chụpụ dị aja n'ime gị, gbuo ewu ha nọ n'ime gị, the animal nature, the goat nature, the beast inside you, kill them off. Egosizie gị because ewu symbolizes that mind that is not cultivated. Because what you see outside is what exists in the mind. All those things are concentration of energies, because the spirit condenses. That's why you can see them, because it's in your brain existing. That's why you see them. So the ewu symbol, that's why nna gị nyere gị those things. Nna gị dị higher in knowledge. They know that animals like osa symbolizes supreme. You gotta go. So ugo higher. So all those things which are symbolism, that's why they give you particular animals to kill. Opera about killing the animal is about circumcising the mind and removing those things that are down. Ụmụnne kedu unu eche na ya fọrọ dị unu n'anya wee na iche na out of hate ka nji agwa gị destiny is out of love. Your condition, it pains me how you waste your life, because as more you do these things, more problems to you, more problems. Because once you believe in this nonsense, they begin to exist, because mind is an authoring mechanism, then create realities. Once you believe them, they exist inside you, and that is the end of you. The light will go off and shut down. You begin to live in darkness. You become food for the higher man. You become food. You become food to higher man. So this is for your own, or for your own goodness, for your own life, for your own salvation, for your own elevation. Were those things only when Igbo land ga-adị mma once you clean those nonsense. All those information of ours, we use them to build radio, TV, elevate them. Life is about elevation. You know, you want to go back to where? Life is about upgrade. We have passed, because now the right information, we have them. Not only you have it, you don't also with information. All of us have them, but we are telling you how you can confront the future, not these things in them. Because everybody nwere here, China nwere here, Europeans nwere here, Indians nwere here, everybody have the information about you. The whole world have this information, not only you. Everybody have them. So use them in a civilized manner so that you can compete with everybody. Stop crying. Hey, they are enslaving us, they are killing us. They are killing you because you worship idol. Your God is not great. You worship a lifeless God. That's why you suffer.
you worship ndị ọnwụ na ha na-efe Jesus apịrị apị, ha na-efe ihe apịrị apị. Look at where your God live, very dirty environment. So your God live in dirty environment, so and you want a nice environment, it will not work. Ọ gaghị work. Ka onye dị ka Chiedi, if your God live in a dirty environment, because God is about the mind, is inner something. God is about inner something. So if you live in dirty environment, your God, because you don't use your spirit to think, you use I to think. Don't stop using I to think. I is not thinking. Use your mind to think. If you go to that dirty environment, look at that place. Look at where your God live, and you must be ashamed of yourself. You must be ashamed of yourself if your God live here. You got to ọ bụrụ na chi gị bi ebe a, ihe kwesịrị ị na-eme gị na life ka m na-agwa gị, simple as ABCD. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ ndụ, circumcise your mind, ịpụ ndụ. Nwanne, make blind eye, just blind your eye about this external nonsense. They never existed. They only exist in your minds because you believe them. They exist in your mind because if you don't believe them, they never existed. If you don't believe them, they do not exist. Like for me, they don't exist. Exist. They never existed because I don't believe them. If you believe them, you attach yourself to them. Simple as ABCD. Mmadụ anaghị aza akụrụ ụnọ ebe aka ya dị n'iro. Ọ ndị Igbo na-aza akụrụ ụnọ mana aka ya dị n'iro. Mana ọ bụghị ego ka a na-ekwu. Ndị mmadụ chekwue ịma na inu ahụ atụrụ ndị mmadụ echema ma ekwu maka ego. Mba, akụrụ ụnọ ma akụ gị dị n'iro. Nwanne, akụ n'obi. A sị na akụ na-esi obi ike. Enwe ihe anyị na-akpọ akụfe. Kedu ihe anyị ji akpọ ya akụfe? Kedu ihe anyị ji akpọ ihe ha na-efe efe akụfe? A sị na akụ ruo ụlọ amara onye kparịa. Ụnụ ma ihe a na-akpọ nkụ gada. Mana anyị na-use all these things as a code of information. Mana onye ruo ọmara. You got to go. Until Igbo land clean up this nonsense. Ma nke unu butere na nke ndị ọcha o. Ma nke apịrị apị. Ma nke Virgin Maria. Ma eke ide mmiri. Ma ihe nna nna anyị nyere afa niile ha nyere enweghị mgbe ọ bụ ihe apịrị apị ka ọ bụ. Ihe apịrị apị bụ art is a symbol, just like any artifact anywhere in the world. Ọwụrụ na-ekpochapụ this thing, get ready to lose the land and lose the information. Get ready to lose the land and lose everything. Get ready. Get ready. Na-agwụ nke bụ if you don't clean the land, nwanne onye, if you have sickness you die. Okwema. Onye ahụ na aya, if you don't drink medicine you will die. That is pure truth. If you are sick, you don't drink medicine, ị ga-anwụ. So the land is sick. If you don't clean the land will go. Ọ ga-ana. Isi na asị, ị chọrọ ibet, if you want to bet. You can bet with anything you want. You become efulefu. Enwere ndị na-akpọ Luwengo. Luwengo. Congo today we are known as Luwengo. There are many of them. Ghana Empire, Songhai Empire, there are many. Egyptian Empire, they're gone. Nwanne, tabugbo politically it was strong. Kedu ihe mere it was strong politically? Because as na onye kwe chi ya ekwe, ọ bụ na chi ga adịghị strong. Nwanne, your body is nothing. Your body can never be strong. So because what makes you man is inside, not outside. Ihe mere gị mmadụ is inside, not outside. The body is like a car. Nwanne, car is your car. Ọ bụ ngụnwa nwe the car. So the body is about what is inside the body. If you are nowhere to be found physically, that means mind, you are miserable. You are a flawed inside your mind. That's why you have nothing. But you cannot hear the truth and believe it. That's the problem. Onye achọghị eziokwu, how can you know the truth if you don't want it?
If you don't want the truth, how can you live a true life? Automatic. That is nonsense, fake. One automatic is an illusion, is fake. It can never work. Because you fake reality. I'm na Facebook and I can go to hey Igbo amaka o Igbo amaka Igbo amaka o Igbo amaka. Everybody are now unienu obu ohure. After he shout everything, nothing changes. But I give it to you raw so that you can think. Ngwa gị ka o si wee dị iche echiche, you uche echiche ka mmadụ. Think like a human being, not like animal. Iche echiche ka mmadụ. Ọ bụrụ na anyị ekpocha ha n'Igbo, ndị ndozi ọdịnala ga-ekpocha ya. Nwanne, we are not giving up for anything. Anyị ga-ekpocha ya. Wechighata amamihe nke ndị Igbo. Ihe apịrị apị a ga-eme ya forbidden na Igbo. Ife ihe apịrị apị. We will forbid ihe apịrị apị n'Igbo. Ife ihe apịrị apị will be forbidden. Because that is God's law. Is the law of God. Ọ bụ law Chukwu. Ọ bụ law Chukwu. Ị gaghị efe ihe apịrị apị nwanne. Ọ bụ arụ. Ife ihe apịrị apị bụ arụ. Kedu ihe ndị be anyị na-efere ihe? Why ifegodi bụ why iji efe ihe apịrị apị? Nwanne, go to an Igbo. Just jegodi na an Igbo. Ọ bụrụ na ha anaghị efe Jizọs nke apịrị apị, a na-efe nke a na-egburu ewu na ọkụkọ nke apịrị apị. Everybody na-efe ihe apịrị apị nwanne. Change go that thing. Everybody go and nwanne, ihe ọ bụla m gwara gị ebe a, go and do your own research. Ị gasị gwa m ọ na-efe efe na Jizọs, ọ na-efe na Mohammed, ọ na-efe na Mohammed, ọ na-efe na nke ndị na-ata ọjị. So ọ na-ewosi ebe osi ebe nna na Igbo niile na-efe ihe apịrị apị. How can we succeed? Because ihe apịrị apị, the worst thing bụ na ihe o gosiri bụ na the level of understanding is still low. That is the secret of it. The secret of it is like now we have not done well in our educating our children. Simple as AB. That is it. Pure truth. The only thing why our people worship ihe apịrị apị bụ na because we fail to educate our children. Because nwatakịrị amụrụ ọfụrụ amara ihe bụ ihe apịrị apị until we leave them to fall into the hands of the enemy to miseducate them. Miseducate our children into the hand. Just check, go to the bottom of your heart. Go to the bottom of your heart. How can you remove your house, your kingdom from your heart? Remove it and go and give it to idol, lifeless idol, and say, I will tell him, how can he happy do something for you? Go ahead. How can a lifeless something, not somewhere, do something good for you? Just ask yourself. Common sense, just with common sense. That's one thing when you call mistake, but you done the mistake, you don't understand. Nobody taught you, nobody tell you. But to just now, so let's say these words now. Let's make the word for the word of all. Just to use all the word to ask yourself a question. How can a mighty mind as you, living entity, take this your mind and say, because as no mmadụ bụ ọnụ mmụọ, say were kwuru n'ihu ihe apịrị apị, si ya ihe apịrị apị na-ekwe wetara m gị nke wetara m gị nke wetara m gị nke. Nna nwanne, do you think that you are not ichere na ịma ihe? Ichere na ịma ihe? Ọ bụrụ na ọ bụghị wayo ka a na-egwu gị na na-asara gị ego, ichere na ngị nwa ma ihe? Chegodi onwe gị sị gị na ichere na ịma ihe ka ọ bụrụ na nwoke anaghị asara gị ego. Do you think that you are normal? Na ije ọsụrụ gaa na how can't we make sure that we have a cultural education? How can't we? Because a na-ekwu about this cultural education, I am understand. Failing to do this thing, that is the case of today. Failing to do ọwụ na ya enweghị this ndozi ọdịnala educational system. Physical freedom never exists. If you prepare your children know what to do. Because any developed mind know what is good for the person, the mind.
nwanne undeveloped mind don't know ọ mara aka nri na aka ebe because he just see flashy life, he want a flashy life. ọ maha na good food na money maker. Ụnụ amakwa ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. All those flashy something you see, there are consequences of them. They have consequences. So only what you can build, when you master something you can build them. If you don't master it, you can't build them. The life you want, you have never mastered it. How can you create something you have not mastered? It's impossible. You can never create a great society with this mind. It's just you are just dreaming. You are dreaming. You can never create that thing you imagine because you have not mastered them. You have never mastered life. You cannot create it. It's impossible for you, and you know it. Because in nature, externally, he happy will help you, God will help you. External God, though, chefuzie na nke nwa na onwe gị with the mastermind of light. You mastermind, you are the darkness that mastermind the light. So if you remain in darkness, there will be no light. Only when you mastermind the light, then you can only see. That is why eji wee kobe ji ahụ n'ọba, because all darkness. Eji wee kee oji, ji, oji, all those things were the same thing. But anyị aghọtaghị ya. Ntozi ọdịnala abịago. Eke, we will give you shape. Omeji na achara. Our educational system na-abịa after the opening ceremony of our heritage center. Every Saturdays anyị ga-enwe congregation of cultural education. Omeji na achara. Ama ndị ndozi ọdịnala of the psychodynamics based on life psychology. Anyị ga-enwegasị ụmụ ihe dị iche iche about building machines, practically information, how you can develop your own mind, discipline your mind, how you can create, because these things are dangerous information. Ọ bụrụ na ịdịghị discipline, they will destroy you, they can blow you off. Ha nwere ike ịgbata, ị nwere ike na o may explode. They are dangerous information. Ọ bụrụ na ịdịghị discipline, you cannot handle them. You got to go. So ọ bụrụ na iru ogo ya, we can teach you how to do so many things, but first of all, ị ga-adị ready for them. Ọ nke ọ na-eme kwuo ọmụ ka ọ na-agwa, who cares? Onye chọrọ ịma ihe a na-ekwu bụ ịdịbe ready. You are not ready. When you are ready, nwanne ị gaa na ụlọ akwụkwọ, ihe mere nwata akwụkwọ ji abakwa n'uru bụ best teacher. All the best teacher, and when the children or the student are ready, the master always appear, because the master is inside. You can only understand what teacher is saying when the student is ready. Okay, ma, because the God inside the student is the same God inside the teacher. So when they relate with each other, the information flow. But ọwụ na nwata akwụkwọ ahụ achọghị ịgwa onwe ya eziokwu, he will not learn anything from the teacher. Not today, not tomorrow, because the nwatakịrị or the teacher or the student is not yet ready. So the master will not appear. So maybe onye chọkwa anyị mazi more than ihe anyị kwuru, go and do your own research. Maka ọsa pụtara supreme. Ọnwa crescent moon, something that does not have any external influence, waxing, that is growing. You need to fuse them and prevent corruption, so that this crescent moon can develop to the maximum without contamination. That is why you have the Eke, so that you can shape the child like Eke does, because Eke shape before they swallow. You must shape before you swallow. That is why itinye ụtara akpụ ha na-eti ụtara akpụ ha itinye n'ọnụ gị efu ya na ọ ga-change shape. Nwere ka ọ na-esi change shape wee nụ ya. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị anyị na mma. Ndị ndozi ọdịnala unu ada na mba. Ihe ọ sọkwara mmadụ kwuo, there is nothing to compare you and what you are doing for your people.
onweghị ihe eji compare ya n'ụwa. Ihe ọ sọkwara onye ahụ na-eme, because the mind is first. Whether they believe it or not, is the mind. Once you get the mind, the body will follow. Because ebe uche gị gwara gị na ị na-eje ka ahụ gị eje. Ahụ gị don't have anywhere to go unless ma ebe uche gị gwara gị jebe. It's where your body goes. You drag your body to anywhere you want to go. So as long as the mind is correct, the body will follow the mind. As simple as ABCD. Any other thing apart from mind development, or just waste of time. Ịgwa nke bụ eziokwu. Because na nwanne, if not, how ka ị ga-esi eme? Nobody tell you not to do anything. Ọ bụ ihe ọjọọ na-asị gị dozie ụzọ gị is your mind. Make your way straight so that you can get to where you're going very quick. Ọ bụrụ ihe ọjọọ na so asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ndị kwere n'ihe otu kwuru na anyị kwuru n'azụ. Udo dịrị ụnụ.